February this year by our college, Janta Shikshan Mandal, Srimati Indrabai Ji Kulkarni Arts, JB Sawant Science, and Sau Jankibai Dondokunte Commerce College, Alibag District, Raigad. So here science may set a limit, but not the imagination. So our imagination will proceed for a science. So on the occasion of this Science Day, the Chemistry Department and Association of Science will join the national online webinar on Science Day, and there are total 5 speakers. Total 5 speakers are there. The first we start with the what is the importance of this today's day. So my topic is related to the Sir C.V. Raman because his discovery in the scattering phenomena of the photons in field of light in physics is a fundamental discovery, fundamental investigation, and that's why he is awarded the Nobel Prize in 1930, and we celebrate the 20th February as a National Science Day. So on this day in 1928, Sir C.V. Raman discovered the phenomenon of scattering of photons. According to his name, this effect is given as the Raman effect. So the importance of this fundamental effect is long lasting. It is in all field of sciences. The C.V. Raman, 7th November 1988, 1888 is birthdate in Tripunapalli, and 21st November in same month, November, in 1972, died in Bangalore. And throughout his lifespan, he gave his research in physics, particularly the light, optics, and acoustic. His fundamental work is important in all fields, in all sciences, and that's why he awarded the Nobel Prize in 1930. His journey while returning from London to India, he observed the Mediterranean Sea, the distinct blue color, and he realized that the sum of the light is scattered, and he thinking over it, and that's why he done the fundamental research that why this blue color is appeared to sea water, why the blue color is also appear in sky, and why there is the white clouds in the sky. So he observed, he studied with scattering of light in various solvents, various reagents, and published the paper in 1928. That very small amount of light has a different frequency than the incident light or from the light that come from the sun. He observed that this blue light is due to the scattering effect of photons, very little scattering effect of photons. Similarly, that frequency of light is just different from the incident light. That's why the sky looks like a blue, but some clouds are looking white. So these clouds are made up of the water molecule, while the atmospheric air is maximum mixture of nitrogen and oxygen. These are the diatomic molecules. These are the small in size. So that's why they gives the less scattering, while less scattering and the incident light is scattered in small amounts. So we will look here the blue color in water as well in gas. Similarly, for water vapors, the water molecule is a large. It is combined due to 2 hydrogen and 1 oxygen. So that's why
the total incident light is equal to that of the light after transmitting this water molecule. So no change in frequency. That's why will look like it is a white. So cloud looks like a white, but sea look like say blue, as well as the sky is blue. So this is due to the scattering phenomena. So according to his concept, when a monochromatic, mono means single, chromatic means the color, monochromatic having the same wavelength of radiation means light is incident on the sample. So here two are we combine. One is the light and another is the matter means sample. Then there is the interaction. This interaction may be reflected, absorbed or scattered. Okay. But he gives the main emphasis on the scattering of the radiation. Okay. And that's why it gives the information about the molecular structure of any medium, that is solid, liquid or the gaseous. So when this monochromatic, mono means single, chromatic means the color beam. Sodium gives the yellow colored beam. Okay. Or in laser beam, we use the different type of lasers that have a monochromatic beam, which is allowed to the substance. So second material is here the light which is interact with the substance, and then it is scattered and observed by the various detectors. So detectors are the computers, or it may be our eyes. So the three sequence should be there. There should be the light, there should be the substance or the matter, and there should be the detector. So in that way, he found the scattering effect due to the frequency, that is incident frequency, is not exactly transmitted frequency. There is some scattered frequency. So this frequency is some has the above, some has some shortage in the incidence frequency. And the name of this phenomena is given by the Raman effect. And it is a very small, that the 10 lakhs, only one photon is present in light, and that is the scatter. So see that it is a very small scale, and in that fundamental scale, he found that effect. Before that, the Rayleigh shows that the incident light when transmitted to the substance is equal to the transmitted line, means incident line which is reacted to the matter or substance is equal to the transmitted light. But Raman shows that this frequency has slight change, and that's why we observe the color. So the spectra which is obtained the scattered light by the substance is called the Raman spectra for that substance or for that molecule. So this is the basic concept of the Raman effect. Now, the Raman effect or Raman scattering, suppose this is the matter, it is a light, it has a incident light, incident frequency, that is the E is equal to h mu. H is the Planck's constant, mu is the frequency. So the energy of incident light, when it is the same as that of incident to the transmitted, then it is known as Rayleigh line, Rayleigh frequency. But the Raman found that the some scattered photon has less energy. So here it is given the minus, less energy. That means this matter, this molecule absorbs some energy. It is known as Stokes line. While the sum of the scattered energy is more, that is the gain from this molecule by that photon, known as the anti-Stokes line. So he found that along with the Rayleigh, there are the scattering, and that scattering gives the Stokes and anti-Stokes line. So this is the fundamental research in spectrum, and that's why the fundamental research in spectroscopy. So Raman spectroscopy is a fundamental device to identify the substance in gaseous, solid or in liquid state. So that's why its research is the fundamental. So thus this effect, this frequency, here the Rayleigh line, the substance or the molecule which absorb the incident light, incident energy h mu is equal to the transmitted energy of same frequency. Then it is the Rayleigh scattering. Before the discovery of Raman effect, the all scientists will believe that the incident frequency is equal to that of h mu of transmitted frequency, or the frequency comes from the matter. It is
Obviously true, because the 1 in lakh, 1 in 10 lakh, out of that is scattered. So Stokes lines where the incident energy, see this incident energy to the virtual energy state, the incident energy is somewhat short, known as the Stokes lines. If we consider it is as mu zero initial, then it is mu zero minus this small. It is scattered, it is small energy. While in anti-Stokes line, it is more. See, so in anti-Stokes line, the energy which incident light is small, but it is more in scatter light, means that the photon accept the energy from that matter. So this is the basic concept of the Raman scattering, Stokes and anti-Stokes line. When it is equal, h mu is equal to h mu, then Rayleigh line. When h mu is less than that of the transmitted line, it gives the Stokes line. When h mu is plus another energy, it is accepted from the matter, anti-Stokes line. So this is the fundamental concept. And that's why he awarded the Nobel Prize. And in spectrum, you will get this line with low energy, that is incident energy, mu zero, minus the vibrational energy Stokes line, then equal incident energy, then the energy by that matter transmitted is the same. मावशी इथे जरा गरम पाणी भरून ठेव काळ्या बॉटलमध्ये. Hello, madam. Anti-Stokes line, which has the highest energy or the more energy, it is absorbed by the photon from the matter where it is interacted. So thus we'll get the Raman lines along with the Rayleigh line at the somewhat with the reference. So we consider the Raman lines having the Raman effect with less energy than incident light or more energy than incident light along with the Rayleigh line. So such lines are known as the Raman line. And we'll get the effect which is discovered by the Raman through this line in the spectrum. So we called as it is a Raman spectrum. So such type of series of line here, just one Stokes line and one anti-Stokes line is shown. But you will get such a combination of more Stokes and anti-Stokes lines. It depends upon the chemical nature, chemical constitution of the substance or the matter. So this series of lines in the scattering of light by the molecules or the atoms or charged ions in polar or non-polar nature, all are being studied with the spectra called as the Raman spectra. So this is the occasion here to consider the Raman effect. Actually, this is the physics point that the Raman, it is the physician, but we consider it in all science branches. In chemistry, we use it to identify the various constitution, various material, various scientists. So we did consider all that detail in the applications. So here are the few characteristics. That is, the intensity of Stokes lines are much more than this intensity of anti-Stokes lines. So this is the another characteristic. Then it is far or near IR region or UV or ultraviolet region where the Raman shift is generalized. Then Raman shift is symmetrically dispersed about the Rayleigh line because majority is the intensity of Rayleigh line. Raman lines are due to change of polarization. So the non-polar molecules are also studied by the Raman spectroscopy. So this is the advantage of Raman spectroscopy. So we consider up to this point the Raman effect, Raman line, Raman spectrum, and their fundamental applications. So these applications are widely used in all branches of science, no doubt of it. All branches of science. Raman spectra of different substances classify their molecular structure because it gives each constitution of the atoms which is present in that molecule. So that molecule may be polar or non-polar, both will be studied by the Raman spectra. In industry, the Raman spectroscopy is also applied to study the properties of material
such as the conductivity property, thermal property, malleable or ductile properties of the material. Okay, now we'll consider the applications in detail. So here the one of the painting is there. So we can find out the constitution of this pigment, which is used in this painting. And from that, we can check that this painting is in which period, in which date, and it is authentic or not. It can be studied with by using this portable Raman laser projector, and then it is confirmed by the library which is stored in computer. So by comparing that data, we can find out the age and the pigments that are present in this painting. So in that way, it can be applied to various museums to check the authenticity of that picture. The most important here we consider a detector, which is the Raman spectroscopy detector in portable form. Here the bulk drugs are arrived in pharmaceutical industry. They can be checked without opening this drum by just putting this spectrophotometer in contact outside this drum, and you can check the constitutions of the chemicals which is supplied as API to the pharma industry, pigment industry, paint industry, or even to plastic industries. So in that way, this is the industrial application. Also, you can check with this Raman spectrophotometer that the solvents, it is correct or not. Here, in pharmaceutical industry, without removing this tablet cover, it can be also checked. So here, there are the two tablets. This is the Raman portable laser, which is the monochromatic beam of light which is passed on this sample, and there is the which is attached to this Raman spectrophotometer and the computer. So when we pass this laser beam on this tablet, you will get the spectrum. Similarly, the another tablet, we don't know which is the another tablet here, but the chemical constitution of both these tablets can be understood on the computer. So here the first blue data is due to the aspirin, acetyl salicylic acid. So here the all constitution and their frequency is given. And thus the molecular structure of this data is stored in computer library, and you can match that this data is given, this spectrum is given, these lines, Raman lines, scattering lines are given due to the aspirin. You can confirm that. Both are the ice cream and Tylenol. It is used as anti-inflammatory and headache, body ache, the throat, etc. Both are using of the same functions, but their constitution is different. This is the Tylenol tablet, but both have the same white color. They can be detected. So this is the laser gun, laser extension. Here we sample, we consider the two tablets. Then it is the elastic static, that the elastic scatter light is the Rayleigh line, that is h mu of this photon is equal to scatter light h mu. But this is the inelastic scatter light, that is the Raman light. They have the different frequency than this Rayleigh line. So which is passed through mirror, and then it is attached to amplifier and computer. So we'll get this different blue color graph for aspirin, green color graph for Tylenol tablet. So this is the mechanism in which the portable Raman spectrophotometer is used to determine the molecular structure of any solid material. So here I have given the spectra which is observed by using the laser of 638 nanometer for diamond. So for diamond, the peak, Raman scattered peak is at 1234. So 1324 per centimeter, while that of the other material of the calcium has the different peak. So you can observe that the clarity, the percentage that is containing from that rock, it is a diamond or not. So the Fels diagram, the Fels diamond and the naturally occurring diamond, their purity can be checked by the Raman's
spectrophotometer. Similarly, here I have shown the nano telescope biometer. From that, you can, at nano level, you can observe the material such as the graphene, etc. Their chemical constitution, their layer can be checked in various laboratories. So these are the industrial applications of the Raman spectrophotometer. In biology or microbiology or biotechnology, it is widely used. So because it penetrating through the cell and it monitoring the cell. So if we get the different types of the cell that predict the initial stage of the cancer, so thus the cancer can be checked by the Raman spectroscopy. So it has also the biological advantage, biological research. Similarly, the rock composition can be also checked by using the Raman spectrophotometer. So the paint, that is the cave painting or the rock material, their earth age can be determined by considering the scattering from these rocks that are present in the cave. Similarly, the material can be tested with the Raman spectroscopy, and their data is tallied with the library data, and we can find there the material actually that are present in that rock or rock sample. So Raman actually studied the molecules such as the reagent solvent, ethanol, dimethyl sulfoxide, toluene, etc. And he get the sharp the lines in their spectra for the various functional groups. So in chemistry, we can also found that it is a ketone, it is a methyl group. See that in methyl group, the Raman spectra, it will be observed at near this range 3000 per centimeter. Similarly, this CO group is at different, this CO group is at different, the SO group is at the different frequency. In that way, you can find out the actual molecular structure, the structure of the sample. Similarly, on the airport, now the airport security is very much tight because the airport passenger brought also the liquid. So without removing their liquid bottles, they can be transmitted, can be checked by the Raman spectrophotometer, and that it doesn't contain any substance product or narcotics products travel through the country. So in that way, you can apply the applications of Raman spectrophotometer. So recently in COVID-19, the Tata Fundamental Research team also observed and studied the saliva of human and find out that their RNA contains a virus or not. It is detected by Raman spectroscopy. Also in chemical and the atomic structure, it is also been known. Molecular structure, atomic structure of the substance is known by Raman spectroscopy. Now, thus the science is a magic that works. So he find out the very small difference, just as the 10 lakhs in one, but that is the fundamental research. So science is a magic that works. So whatever he find out, that magic works. So without science, before that we looks at a miracle. So if we think in view of scientific manner, you doesn't feel that it is a miracle, because every behavior, every property has some background behind it. Behind it, there is a science. So you should focus on that science and don't believe on the miracles. So what is the objective of National Science Day? So important objective is that we should see the significance of scientific application in our daily life of the people. Our life is more simplified by using the scientific applications. To celebrate the Science Day, that is to acknowledge and learn from the efforts and achievement in the field of science, and thus develop our welfare of living beings for all our ecosystem, to discuss all the issues and implement the new technology for the development of science. And hence, the next speaker will speak about the new technology, new development of the science, and
the importance of this year 2022 as a integrated years of science and technology in sustainable energy. So the next speaker will speak on this part. So here I am saying last few sentences that science is the acceptance of what works. So because it is the work of acceptance of science and rejection of what does not. Okay, that needs more courage than we might think. So you develop your scientific imagination on this science day. Thank you very much for listening me of this Raman effect, because this is the occasion on which he got the Nobel Prize in 1930. Also, he got the Bharat Ratna in 1954, the Son of India. And on this occasion, we celebrate a Science Day today on 28th February. Okay. Next speaker is Pradnya Nagaonkar. Pradnya. येस सर, मला को-होस्ट नाही केलेली मी स्क्रीन शेअर करायला. Yes, I will. प्रज्ञा 1 मिनिट होस्ट करतोय तुला. ओके ओके. प्रज्ञा तुला को होस्ट केलंय. ओके सर. प्रज्ञा येस सर, 2 मिनिट शेअर करते पण होत नाही शेअर. इथे शेअर ऑप्शनच नाही दिसत. शेअर खाली स्क्रीन या बघ, म्हणून. खाली शेअर इथे स्क्रीन शेअर म्हणून ऑप्शन आहे. व्हाईट बोर्ड आहे. शेअर स्क्रीन म्हणून ऑप्शन आहे बघ. नाही दिसत सर. खाली तुला ते आडवी पट्टी दिसतीये. हा सर, तिथे शेअर आहेत पण तिथे शेअर मध्ये जाऊन हा, त्याला शेअर क्लिक कर. स्क्रीन.
तुला आडवी पट्टी दिसते, शेअर ऑप्शन दिसतोय ना? होय सर, तिथे शेअर आहे, पण तिथे त्या ऑप्शन मध्ये जाऊन तिथे त्याला क्लिक कर ना शेअरवर. केलं क्लिक. काय होतंय क्लिक केल्यावर सांग? मायक्रोसॉफ्ट वन ड्राईव्ह, गुगल ड्राईव्ह, फोटो, डॉक्युमेंट, पण तिथे जाऊन शेअर स्क्रीन असं नाहीये. कॅमेरा. हा, आता दिसतेच बघ तू. सर पण तिथे कॅमेरा शेअर होतो, मला पीपीटी शेअर करायची आहे. शेअर स्क्रीन म्हणून ऑप्शन आहे बघ त्याला. शेअर स्क्रीन इथे मला ऑप्शनच नाही दिसत. थांब 1 मिनिट, तुला पुन्हा को होस्ट बनवतो. 1 मिनिट थांब. हा हा. बघ आता. नाही सर, तिथे इथे ओनली होस्ट कॅन शेअर स्क्रीन. स्क्रीन शेअर. आता जर झाली होती ती शेअर. ती पीपीटी नाहीये सर, व्हाईट बोर्ड फक्त शेअर होतोय तो. स्क्रीन शेअर व्हायला पाहिजे. सर, तुमच्याकडे सेटिंग मध्ये ऑप्शन असेल बघा, अलाउ टू ऑल द स्क्रीन. इथे ऑप्शनच नाहीये, शेअर कुठून करायचं. तुला 1 मिनिट होस्ट करतो. ओके सर. बघ आता होतंय का? नाही सर, इथे दिसतच नाहीये. खाली शेअर स्क्रीन ऑप्शन नाहीये? शेअर आहे, त्या शेअर मध्ये जाऊन इथे शेअर स्क्रीन असं ऑप्शनच नाहीये. त्याला शेअरला क्लिक कर ना. केलं क्लिक. काय येतंय? गुगल आता ड्राईव्ह, बॉक्स, फोटो. आता तुला होस्टच तर बनवलंय. होय. मॅडम, आता तुम्ही सेटिंग ओपन करा, सेटिंग मध्ये असेल तर होस्ट झालेत तुम्ही. हा, करते. प्रज्ञा, हा सर, इथे ऑप्शनच नाही मला दिसत. 2 मिनिट, मी सेटिंग्स मध्ये बघते. प्रज्ञा तू बघ तोपर्यंत. ठीक आहे, सध्या मग आधी घाटपांडे सर करू देत मग. घाटपांडे सरांनंतर करू. ओके.
घाटपांडे सर. Should I start with my presentation now? हो. एक मिनिट. Okay. हा सर करा. हॅलो. हा घाटपांडे सर तुम्ही. Okay. Is it visible? हो बरोबर आहे विजिबल आहे. Okay. And I think I am audible also. हो ऑडिबल पण आहे. ओके. Okay. So today what I'm going to do on this occasion of Science Day, I'm going to take lecture on snake diversity, about snake. स्नेक बद्दल माहिती आणि काही विद्यार्थ्यांना जर का आवड निर्माण झाली तर ते या विषयामध्ये काम पण करू शकतील अशा दृष्टिकोनातून. ओके. सो आय होप यू ऑल विल फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. Myself Advait Ghatpande, and I am going to tell about snake. The format will be, we'll see first of all introduction, then generalized grouping of snakes, and different non-venomous and venomous snake, their identification chart, snake bite marks, first aid guide, and misconception and certain superstitions associated with snakes. So introduction. Snakes. What are snakes? These are cold-blooded legless reptiles. ते reptiles या वर्गामध्ये येतात आणि पाय नसलेले असे थंड रक्ताचे ते reptiles आहेत. And they are mainly famous for their venom. Okay. The venom may be hemotoxin or it may be neurotoxin. Okay. Hemotoxin असू शकतं म्हणजे रक्तावर काम करणारं किंवा न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टीमवर काम करणारं वेनम असू शकतं. So this is generalized grouping of snakes. These are the venomous snake. भारतामध्ये मुख्यतः या 5 ते 6 प्रकारचे venomous snakes सापडतात. त्यामध्ये इंडियन कोब्रा आहे की ज्याला आपण नाग म्हणतो, कॉमन क्रेट आहे की ज्याला आपण मनियार म्हणतो, देन सॉ स्केल्ड वायपर की ज्याला आपण फुरसे म्हणतो, देन रसेल्स वायपर की ज्याला घोणस म्हणतो, and sea snake की ज्याला आपण समुद्री साप असं म्हणतो. Why I have included this? Because we are living at coastal region. Then non-venomous snakes are different again. This is Indian rock python की ज्याला अजगर म्हणतो, rat snake ज्याला धामण म्हणतो, trinket snake की ज्याला तस्कर म्हणतो, green keelback गवत्या, Xenocropis scatter की ज्याला दिवड असं म्हणतो आपण, then John sandbua ज्याला आपण मांडूळ म्हणतो, हरणटोळ, नानेटी, डुरक्या घोणस and दुतोंड्या. So we'll see about them in short, starting with the first one, which is called the first venomous snake of India, and that is called what? Indian cobra or nag. हा कुठे कुठे सापडतो? Occur in Asia, Africa, everywhere. And the peculiar characteristic is presence of hood. है ना? आपल्याला सगळ्यांना माहिती की नागाचा peculiar characteristic म्हणजे त्याला फणा असतो. That फणा is called hood. Okay, and length is near about 1.2 to 2.5 meter, and it is having fangs. What are fangs? Fangs are the teeth with the help of which it delivers its venom. Okay, म्हणजे सापाचे विषाचे दात, त्याला आपण थोडक्यात मराठीत म्हणू शकतो. काही काही सापांमध्ये ते फोल्ड करू शकतात. Okay, but in case of Indian cobra or nag, they cannot fold their fangs. And general food is rodent म्हणजे उंदीर वर्गीय प्राणी खाल्ले जातात, frog, lizard, bird, small animals, etc. And there are 4 subspecies of these Indian cobra. जे की आपण बघणार आहोत. I am just skipping this video part because there is a time limit for the lecture. So the first species is naja. Okay, की ज्याला आपण जनरली आपल्या इथे सापडतो तो साप हा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मध्ये सापडतो. इट इज नॉट फाउंड इन हिमालयाच्या बाजूला नाही सापडत हा.
And what is the peculiar point is that it is having hood, and the hood is having spectacular mark. Spectacular mark म्हणजे चष्मा घातल्याप्रमाणे मार्क, की ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, 10चा आकडा. आता तुम्ही म्हणाल की सर इथे कुठे 10चा आकडा आहे, आपण त्याला 10चा आकडा म्हणतो, पण संस्कृत मध्ये 10 असे काढतात. ठीक आहे, म्हणजे हा 10चा आकडा ऍक्च्युली संस्कृत मधला आहे. ओके, सो इट इज हॅव्हिंग दॅट स्पेक्टॅक्युलर मार्क. आता हे कशासाठी असतं सापांमध्ये, तर हे दाखवण्यासाठी की हा माझा डोळा आहे, म्हणजे माझा एकच डोळा जर का इतका मोठा आहे तर मी किती मोठा साप असू शकतो, मी किती डेंजरस असू शकतो, हे लोकांना भासवून देण्यासाठी, आणि तुम्ही माझ्यापासून लांब राहा सगळ्या ॲनिमलला. So for that purpose, that kind of adaptation is present in this snake. And these are generally oviparous. Egg laying असतात, अंडी घालतात. Eggs are laid in rat holes, उंदराच्या बिळांमध्ये किंवा टर्माइट माउंट्स किंवा वारुळामध्ये अंडी घातली जातात. Venom is neurotoxic and only treatment is antivenom. Antivenom ही एकमेव ट्रीटमेंट आहे. आणि याचा मुख्य एनिमी कोण असेल या नागांचा, तर तो आहे मॅन, माणूस. कसं काय? बिकॉज बाय स्नेक चार्मिंग, म्हणजे ज्याला स्नेक चार्मिंग म्हणजे आपण त्याला गारुडीचा खेळ म्हणतो. ठीक आहे, त्यासाठी साप पकडले जातात आणि त्यांना कैद ठेवलं जातं, इथे दाखवत आहेत बघा, आणि त्यांच्याद्वारे वेगवेगळे खेळ करून पैसे कमवले जातात. किंवा नागपंचमीच्या वेळेला आपण त्याला दुधाने नाव घालतो, दूध पिऊ घालतो. ऍक्च्युली मिल्क इज नॉट द फूड ऑफ स्नेक, आणि दूध पिलं तर त्यांना त्रास होतो ऍक्च्युली, पण आपण बळबळ त्यांना खायला घालतो. सो मॅन इज द मेन एनिमी ऑफ दीज स्नेक्स. ओके, आता पहिला आपण बघितलं होता हा नाजा नाजा. सेकंड वन इज नाजा नाजा कराचिएन्सिस. ओके, कराचिएन्सिस जो की राजस्थान, पाकिस्तान या एरियामध्ये सापडतो. अँड इट इज हॅव्हिंग ब्लॅक बॉडी लाईक दिस, अँड द बेली रिजन इज येलोइश. इट इज स्मॉलर दॅन कॉमन कोब्रा, जो की भारतीय सबकॉन्टिनेंट मध्ये सापडतो, मगाशी आपण बघितलं त्यापेक्षा छोटा असतो. अँड हॅव्हिंग स्मॉल हुड. देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंडियन मोनोक्लीड कोब्रा. हा जो मोनोक्लीड कोब्रा, याला का असं म्हटलं जातं, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग 0 मार्क ऑन द हुड. इथे 10चा आकडा नाही, 0 मार्क आहे. ओके, सो देअरफॉर इट इज कॉल्ड मोनोक्लीड कोब्रा, जनरली अकरिंग इन साऊथ इंडिया. ओके, then the next one is called spitting cobra. Spitting cobra मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो थुंकणारा साप. ठीक आहे, थुंकणारा साप. इट इज जनरली फाउंड इन थायलंड, मलेशिया, व्हिएतनाम, चायना. ओके, डेन्स फॉरेस्ट मध्ये आणि राईस फील्ड मध्ये हा सापडतो. अँड द पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक का याला स्पिटिंग कोब्रा म्हणतात, बिकॉज इट इजेक्ट वेनम फ्रॉम द फँग्स. फँग मधून तो वेनम बाहेर असा थुंकतो, म्हणजे इजेक्ट करतो. Okay, and it generally target eyes of the prey. त्या प्रेच्या आईज मध्ये तो काय करतो, वेनम इंजेक्ट करण्याचा किंवा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतो. अँड वेनम इज जनरली हार्मलेस टू इंटॅक्ट स्किन, बट वेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ आईज इट कॅन मेक्स द पर्सन ब्लाइंड. ओके, सो वेनम कॅन कॉज ब्लाइंडनेस इन द पर्सन. The spitting distance is near about 2 meter. 2 meter पर्यंत तो काय करू शकतो, स्पिट करू शकतो. And the venom is hemotoxic as well as neurotoxic. Okay, the next one is king cobra. ही चौथी सबस्पेसीज आहे नाजा नाजाची, आणि दॅट इज कॉल्ड किंग कोब्रा, की ज्याला आपण नागराज असं म्हणू शकतो. आणि इट इज वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट वेनमस स्नेक, which can have a length near about 5.6 meter. It is generally occurring in Southeast Asia and India. It is fierce, aggressive असतात ते, agile आणि अतिशय चपळ असतात. Delivers large quantity of venom in single bite. एका बाईट मध्ये मॅक्झिमम वेनम ते इंजेक्ट करू शकतात. Generally occur in dense forest and they are having inverted V mark on their hood. पुढच्या बॅक साइडला काय आहे, इन्व्हर्टेड व्ही मार्क. दे आर हॅव्हिंग कीन आय साइट. दे कॅन फाइंड ऑब्जेक्ट इन बिटवीन 100 meter डिस्टन्स ऑल्सो. अँड देअर स्ट्राईक डिस्टन्स इज ऑल्सो व्हेरी लॉंग. 2 meter पर्यंत स्ट्राईक डिस्टन्स क्विक करू शकतात. फँग्स कॅनॉट बी फोल्डेड अगेन. ओके, इट इज हायली इव्हॉल्व्ड स्नेक. का त्याला इव्हॉल्व्ड म्हणतात, बिकॉज
this is the only snake which can form this kind of nest. Okay, it is the only nest building snake which can lay their eggs in the nest. Okay, so it is ovifagus genus मध्ये येतो हा, का कारण की हा दुसऱ्या सापांना खातो. Okay, therefore it is also cannibalistic nature, having venom, hemotoxic as well as neurotoxic आहे. आणि इतर सापांपेक्षा युनिक फीचर काय आहे की इट इज हॅव्हिंग पेरेंटल केअर, आपल्या पिल्लांची काळजी घेतो तो, आणि पेयर्स मध्ये राहतो. ओके, दिस इज किंग कोब्रा. आय एम स्किपिंग द स्लाइड. द नेक्स्ट वन आफ्टर कोब्रा इज मणियार, की ज्याला आपण मणियार म्हणतो. आपण मराठीमध्ये त्याला पट्टेरी मणियार म्हणतो. पट्टेरी मणियार का, इथे इथे त्याच्यावरती बँड दिसत आहेत ना, म्हणजे पट्टे दिसत आहेत, म्हणून त्याला इंग्लिशमध्ये बँडेड क्रेट असं म्हणतात, किंवा पट्टेरी मणियार आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो. इट इज हायली वेनमस स्नेक अँड डार्क ब्ल्यू टू ब्लॅक टू पेल ब्लूइश ग्रे असे त्याचे कलर शेड असतात. इट इज जनरली अकरिंग इन सिंध, वेस्ट बेंगॉल, साऊथ इंडिया, श्रीलंका हे देशांमध्ये जनरली सापडतो. स्ट्राइप्ड क्रेट अँड सिंपल क्रेट असे दोन प्रकार आहेत, की दुसरा एक क्रेट असतो की ज्यावरती पट्टे नसतात. ओके, ॲव्हरेज लेंथ त्याची 1 मीटर इतकी असू शकते. आणि याचं फूड सुद्धा पुन्हा काय, स्मॉल स्नेक, रोडेंट, लिझार्ड एटसेट्रा. इट इज ऑल्सो कॅनिबॅलिस्टिक इन नेचर, म्हणजे तो दुसऱ्या त्याच्याच सारख्या सापांना खातो. Therefore it is cannibalistic in nature and it is active during night, so nocturnal आहे. And its venom is neurotoxin. I am again skipping the video. Next one is Phurse, which is called saw-scaled viper. Saw म्हणजे करवत. Okay, करवती सारखे scale असतात. You can see here. Okay, so saw-scaled viper, or it is called Phurse. It occurs in dry places of Africa, India, Pakistan, Sri Lanka. It shows treat display. Sorry, it should be treat display. म्हणजे भीतीदायक डिस्प्ले असा तो दाखवतो. What is that? That is called sizzling warning sound. Okay, warning sound हा दाखवतो, which is called as stridulation. म्हणजे तो काय करतो, त्याच्या पाठीवरती हे जे स्केल असतात त्याला असे सिरेटेड मार्जिन असतं, किंवा त्याला एम्ब्रिकेटेड स्केल असं म्हणतात, त्याला कील म्हणतात. ठीक आहे, कील्ड बॅक असते, सिरेटेड मार्जिन. तर ते स्केल तो एकमेकांवर घासतो आणि घासून आवाज तयार करतो, त्याला स्ट्रायड्युलेशन असं म्हणतात. आणि त्यांनी तो समोरच्याला घाबरवतो की मी डेंजरस आहे, माझ्यापासून लांब थांब. ओके, सो टेल इज जनरली शॉर्ट, सब कॉर्डल सिंगल असते यामध्ये. हे काय तुम्हाला थोड्या वेळाने समजेल. ऑन ॲजिटेशन स्ट्रायड्युलेशन दाखवतो आणि फास्टर आणि लाउडर होत जातात स्ट्रायड्युलेशन, आणि तो अग्रेसिव्हली मूव्ह करतो. त्याचं जे वेनम आहे ते हिमोटॉक्सिक आहे. इथे मी याचा व्हिडिओ दाखवणार आहे कारण की याच्यामध्ये याचे स्ट्रायड्युलेशन्स दाखवलेले आहेत. आय होप यू विल बी एबल टू सी द व्हिडिओ अँड हिअर द साऊंड. इज इट ऑडिबल? Can you hear the sound of stridulation? Okay, so this is in this way this snake create sound of stridulation. Okay, then the next one is Russell's viper. याला आपण घोणस असं म्हणतो, आपल्या इथे आपण जनरली ओळखतो घोणस. आणि एक सोपी पद्धत आहे की ज्याने आपण घोणसाला ओळखू शकतो, ती म्हणजे त्याच्या पाठीवरती हे डायमंड मार्क असतात. ठीक आहे, असे डायमंड मार्क दिसले की आपण ओळखायचं की हा साप कुठला आहे, तर घोणस आहे. Okay, it occurs in Indian subcontinent, China, occurs in forest and rural areas also. 3 series of dark brown spotted rings are present, which forms this kind of triangular diamond shape. Okay, yellow, deep yellow, tan brown, तो आतल्या साईडला असतो. And having triangular head, म्हणजे त्रिकोणाकृती त्याचं हेड असतं. And again, they can show his sound by keeled scales, but not as like as Phurse. याच्यामध्ये जे फँग्स असतात, that fangs can be folded. याचे फँग्स जे विषाचे दात
ते तो फोल्ड करून ठेवू शकतो. सो ही कॅन गिव्ह ड्राय बाईट टू, म्हणजे बऱ्याच वेळेला तो असाही चावू शकतो विदाउट फँक. ओके, विष न सोडता. ओके, ड्राय बाईट पण देऊ शकतो घाबरवण्यासाठी. इट इज नॉक्टर्नल अँड एस लूप मध्ये बसतो जनरली आणि त्यामुळे क्विक अटॅक करू शकतो. अँड हिमोटॉक्सिक आहे पुन्हा याचं सुद्धा विष अँड यूज ॲज अ मॉडेल इन मिमिक्री. ते कोण यूज करतं मी तुम्हाला थोड्या वेळाने इथे दाखवणार आहे. ओके, आय एम अगेन स्किपिंग हिअर द व्हिडिओ. पुढचा जो विषारी साप आहे त्याला आपण सी स्नेक असं म्हणतो. सी स्नेक, इट इज प्रेझेंट इन कम्प्लिटली मरीन इनहॅबिटंट, मरीन एन्व्हायरमेंट मध्ये सापडतो. वार्म कोस्टल ऑफ इंडियन ओशन टू पॅसिफिक ओशन मध्ये हा सापडतो. पॅडल लाईक टेल अँड लॅटरली कॉम्प्रेस्ड बॉडी. इथे तुम्ही जर का बघाल ही टेल तर ती अशी पॅडल लाईक असते आणि लॅटरली कॉम्प्रेस्ड बॉडी असते. ओके, देर आर नो गिल्स अँड डॉर्सल नॉस्ट्रिल. दे कॅन रिस्पायर बाय स्किन. लंग्स असले तर लार्ज हेल्प्स इन बायन्सी, तरंगण्यासाठी मदत करतात बाय एअर स्टोरेज. स्केल्स नॉन एम्ब्रिकेट, नॉन प्रोटेक्टिव्ह. ओके, अँड सबलिंग्वल ग्लँड असते त्यामध्ये की ज्यामधून ते सॉल्ट एक्सपेल आउट करतात. अँड फोटो रिसेप्टर टेल असते. त्यानंतर जनरली अटलांटिक आणि रेड सी मध्ये हा अब्सेंट असतो. आणि हा पण ओव्होविव्हिपॅरस आहे आणि हिमोटॉक्सिक वेनम आहे. आणि हा जास्त डेंजरस आहे कारण की जर का चावला तर सगळ्यात पहिल्यांदा पॅरालिसिस होतो आणि नंतर कार्डियाक अरेस्ट होऊन काय होते, डेथ होऊ शकते. ओके, आता आपण विषारी साप बघितलेले. नाव द टर्म इज नॉन वेनमस स्नेक. नॉन वेनमस स्नेक, बिनविषारी साप, की ज्यामध्ये पहिला येतो अजगर. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अजगर. अजगर हा त्याला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं इंडियन रॉक पायथन. हा विषारी नाहीये. इट अकर्स इन आफ्रिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. इट इज द लार्जेस्ट स्नेक. मोठा साप आहे हा. व्हाइटिश डार्क ब्राउन शेड्स अँड 3 मीटर, लॉंगेस्ट 4.6 मीटर. हा लिथार्जिक, अळशी असतो, एकदम स्लो मुव्हिंग असतो. मूव्ह इन स्ट्रेट लाईन, एका स्ट्रेट लाईन मध्ये मुख्यतः जातो. अँड गुड स्विमर, पाण्यात व्यवस्थित पोहू शकतो. फूड त्याचे मॅमल, बर्ड, रेप्टाईल, मुख्यतः मॅमल खायला त्याला आवडतात. आणि प्रे कॉन्स्ट्रिक्टेड, म्हणजे जो प्रे आहे त्याला तो पकडतो आणि त्याच्या भोवती स्वतःला गुंडाळून घेतो की जेणेकरून त्याला कॉन्स्ट्रिक्ट करून त्याला किल करतो, त्याची हाडं मोडतो आणि मग त्याला गिळतो पूर्णपणे. इथे दाखवले बघा, तो पूर्ण अख्खच्या अख्खं गिळू शकतो. आणि त्याचे जे जॉज आहेत ते जॉजला साईडला जॉईंट नसतात, म्हणजे जे बोन आहेत ते जॉईंट नसतात, त्यामुळे त्याचा जॉ हवा तितका मोठा होऊ शकतो इथे. ठीक आहे, कधी कधी का त्यांनी अशा स्थितीमध्ये असेल आणि दुसरा कोणी एनिमी आला तर तो पटकन काय करू शकतो की त्याचं फूड बाहेर टाकू शकतो आणि स्वतःच्या बचावासाठी तो पळू शकतो. आणि हा उपाशी राहू शकतो काही आठवड्यांपासून जवळजवळ 2 वर्षापर्यंत, म्हणजे तो फूडच्या शोधामध्ये उपाशी राहू शकतो. इथे यांच्यामध्ये रिव्हर्स टीथ अरेंजमेंट असते. इथे दिसत आहेत तुम्हाला उलटे दात आहेत, त्यामुळे त्याच्या आतमध्ये जो जाईल त्याला फक्त एकच जागा आहे की आतच जायचं, तो बाहेर नाही येऊ शकत कारण की हे दात त्याला अडवतात. ठीक आहे, इट इज ओव्हिपॅरस. आणि ऍक्च्युली याचे आता कॉन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे कारण की हा आता नियर थ्रीटन स्पीसीज झालेला आहे. काय एक तर स्लो मुव्हिंग आहे आणि मोठा आकार आहे, लोक घाबरतात आणि त्याला मारतात. बऱ्याच प्रमाणामध्ये हे मारले जातात, म्हणून तो कॉन्झर्वेशनच्या द्वारावरती आहे. देन द नेक्स्ट वन इज इंडियन रॅट स्नेक, की ज्याला धामण म्हणतो आपण. जनरली शेतामध्ये सापडतो हा साप. आणि सगळ्यांना माहिती आहे की त्याचं फूड काय, रॅट, उंदीर खातो. ओके, जनरली कोब्रा म्हणून त्याला मिस आयडेंटिफाय केलं जातं, दॅट इज धामण. नेक्स्ट वन इज ट्रिंकेट स्नेक, ज्याला तस्कर असं म्हणतात. श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाळमध्ये सापडतो. लाईट ब्राऊन स्लेंडर बॉडी असते आणि फोर बॉडी कशी असते, डार्क ब्राऊन और ग्रे बँड असतात फोर बॉडीवर, इथे दिसत आहेत. आणि बाकीची हाइंड बॉडी आहे त्याच्यावरती स्ट्रिप्स असतात. ओके, आणि हा जनरली झाडावर वगैरे राहतो, तिथले प्रे असतील ते खातो. लिझार्ड, रॅट, बर्ड. हा पण ओव्हिपॅरस आहे. पुढचा आहे ग्रीन किलबॅक,
की याला आपण गवत्या साप असं म्हणतो. हा मुख्यतः गवतामध्ये सापडतो आणि ग्रीन बॉडी किल्ड स्केल्स असतात, डार्क ग्रीन कलर असतं आणि लार्ज राऊंड आईज असतात त्याच्यामध्ये. हा एकदम शांत आणि लाजाळू असा साप आहे, शाय आहे. फ्रॉग आणि लिझार्ड पुन्हा खातो. पुढचा आहे जॉन्स सँडबुआ, की ज्याला आपण मांडूळ असं म्हणतो. हा बरोज मध्ये, सॉफ्ट सॉइल मध्ये, ओल्या चिखलात वगैरे असं राहतो. इमर्जेस ॲट वॉटर लॉक्ड प्लेसेस आणि थिक राउंडेड बॉडी आहे. शॉर्ट ब्लंड टेल असते याची. इथे माउथ आहे आणि इथे टेल ऍक्च्युली, पण ते समजून येत नाही. आणि व्हर्टिकल प्युपिल आहेत, ह्याचे उभे दात, उभे डोळे आहेत. आणि यंग वन त्याचे रेडिश ब्राऊन टू ब्लॅक असतात. पुन्हा रॅट, स्मॉल मॅमल्स असं तो खातो. हा आहे डुरक्या घोणस. मी मगाशी तुम्हाला ज्या वेळेला घोणस साप बद्दल माहिती सांगितली होती तेव्हा म्हटलं तो मिमिक्रीचा मॉडेल म्हणून यूज केला जातो. तर हा जो डुरक्या घोणस आहे तो त्या घोणसाला कॉपी करतो. कशासाठी? हा नॉन वेनमस आहे, हा खूप स्लो मुव्हिंग आहे. पण यांनी घोणसला कॉपी केल्यामुळं काय होतं की बाकीचे जे अॅनिमल आहेत ते याला घोणस समजून घाबरतात आणि त्याला मारत नाहीत, मग याला प्रोटेक्शन मिळतं. पण आत्ताच्या जगात उलट झालंय, आपण माणूस त्याला घोणस समजून त्याला मारतो आणि तो खूप स्लगिश असल्यामुळं, स्लो मुव्हिंग असल्यामुळे मॅक्झिमम मरणारे घोणस हे ऍक्च्युली डुरक्या घोणस असतात. ठीक आहे. सँडी एरियाज अँड क्रिवायसिस क्रॅक्स मध्ये सापडतो आणि छोटे डोळे असतात याचे. याचं ट्रायंग्युलर माउथ नसतं. रसेल स्वायपर साठी मिस्टेक केली जाते, त्याला आयडेंटिफाय केलं जातं. शॉर्ट टेम्पर्ड असतो. कॉइल्स आणि हाईड्स म्हणजे काय त्याला वाटलं तर लपून राहतो. त्यानंतर ग्रीन वाईन स्नेक, की ज्याला आपण हरणटोळ असं म्हणतो, तो हरणटोळ हा आहे. स्मॉल बुशेस आणि ट्रीज मध्ये राहतो. लॉंग थिन बॉडी असते, टेल असते. इलॉंगेटेड पॉइंटेड हेड विथ लार्ज गोल्डन येलो आईज. हॉरिझॉन्टल प्युपिल असतात इथे आणि ब्राईट डार्क ग्रीन बॉडी असते. ज्या वेळेला डिस्टर्ब केलं त्यावेळेला इट कॅन एनलार्ज फोर्स बॉडी टू डिस्प्ले ब्लॅक अँड व्हाईट पॅटर्न विच आर हिडन इन देअर स्केल्स अँड मे स्ट्राईक विथ वाईड ओपन माउथ. तोंड उघडं ठेवून तो अटॅक करू शकतो. ओवो विवी पॅरस आहे हा पुन्हा. पुढचा आहे स्ट्राइप्ड कील बॅक, की ज्याला आपण नानेटी म्हणतो. जनरली आपल्या अवतीभोवती हे सापडतात. नियर वॉटर लॉग अँड मार्शी एरियाज, पॅडी फील्ड. स्लेंडर बॉडी, टॅपरिंग लॉंग टेल, लाईट ब्राऊन स्ट्राइप. हा एकदम शाय स्नेक आहे. स्प्रेड बॉडी टू डिस्प्ले ब्ल्यू रेड कलर बिटवीन द स्केल्स. आणि मेटिंग सीझन मध्ये 6 to 7 मेल्स काय करतात, फिमेलला फॉलो करतात. त्याच्यामध्ये फिरोमोन्स वरती त्याचं ट्रॅकिंग केलं जातं आणि फ्रॉग आणि टोड जनरली खाल्ले जातात. आता आयडेंटिफिकेशन चार्ट कसं आहे, की कसं ओळखायचं की एखादा साप हा वेनमस आहे की नाहीये. तर वेनमस स्नेकचं हेड जनरली ट्रायंग्युलर असतं असं. ठीक आहे. आणि नॉन वेनमस मध्ये ते राऊंडेड असतं. दुसरी गोष्ट, वेनमस मध्ये फँग्स असतात, हे दिसत आहेत, 2 पुढचे फँग्स असतात, विषाचे दात असतात. नॉन वेनमस मध्ये फँग्स अब्सेंट असतात. वेनमस स्नेक मध्ये काय असतं की जी कॉडल प्लेट असते त्याच्यामध्ये सिंगल रो असतो स्केलचा आणि नॉन वेनमस मध्ये डबल रोल असतो. ठीक आहे. आणि त्यामुळं आपण पटकन ओळखू शकतो की हा वेनमस आहे की नॉन वेनमस आहे. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की साप येऊन पटकन चावून जातो किंवा त्याच्यावरती इतकं आपण बघून घाबरलेलो असतो की हे सगळे जे इथे मी सांगितलेले आहेत हे आपण बघू नाही शकत किंवा लक्षात येत नाही. मग तेवढ्या वेळात साप चावून जातो. मग त्याच्या बाईट वरून पण आपण ओळखू शकतो की हे वेनमस स्नेकचं बाईट आहे की नॉन वेनमस. का? कारण की वेनमसच्या बाईट मध्ये असे फँग मार्क येतात, 2 मोठे फँग मार्क येतात आणि नॉन वेनमसच्या बाईट मध्ये तसे फँग मार्क येत नाहीत. तर याच्यावरून आपण ओळखू शकतो की आपल्याला विषारी साप चावलाय की बिनविषारी साप चावलेला आहे. आता जनरली साप चावल्यानंतर काय काय सिम्पटम्स दिसून येतात. तर पहिल्यांदा जिथे चावलेला आहे तिथे ब्लिडिंग होतं, फँग मार्क असे दिसून येतात 2. ओके. डिस्कलरेशन होतं, बर्निंग सेन्सेशन, स्वेलिंग होतं, अदर स्किन वरती ब्लिडिंग स्पॉट येतात असे.
नमनेस होतो, टिंगलिंग म्हणजे मुंग्या आल्यासारखं होतं, स्वेटिंग येतं, घाम येतं, ब्रिदिंग डिफिकल्टी व्हायला लागते, मग फिवर किंवा सिव्हिअर पेन व्हायला लागतं. नंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये डिझिनेस, फेंटिंग, चक्कर यायला लागते, गुंगी यायला लागते, तहान, घशाला कोरड पडते, डोकं दुखायला लागतं, ब्लडीनेस, डोळ्यापुढे अंधेरी येते, हार्टबीट वाढतात, ब्लड प्रेशर चेंज होतं, सिव्हिअर शॉक मध्ये जाऊ शकतो पर्सन, त्याला कन्व्हल्जन्स येऊ शकतात, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, विकनेस येतं, नॉशिया, वॉमिटिंग, उलट्या होऊ शकतात किंवा तोंडातून कधी कधी फेस पण येतो आणि डायरिया सारखे सिम्पटम होऊ शकतात. मग जर का साप चावला असेल तर काय करायचं? फर्स्ट एड गाईड काय? तर डू इट राईट. राईट म्हणजे काय? तर पहिल्यांदा रिएश्युअर द विक्टिम. म्हणजे आधीच त्याला साप चावला म्हणून घाबरून नाही सोडायचं. आधी एक तर तोच घाबरलेला असतो, अजून तुम्ही घाबरवलं तर तो त्या शॉकनीच मरू शकतो. ओके, रिएश्युअर द विक्टिम, त्याला शांत करा पहिल्यांदी. म्हणून आपल्या इथं असं पद्धत असायची की म्हणायचे की अमुक अमुक एखाद्या मंदिर, भैरवनाथाच्या मंदिरात नेऊन ठेवलं तर माणूस बरा होतो, आणि बऱ्याच वेळेला ती भीती जायची मंदिरात नेल्यामुळे आणि म्हणून तो पर्सन बरा व्हायचा. ठीक आहे, सो रिएश्युअर द विक्टिम, त्याला घाबरू नका, त्याला शांत करा, त्याची भीती उलट दूर करा. इमोबिलाइज द बिटन लिम्ब विदाउट कॉम्प्रेशन, न दाबता जिथे चावलेला आहे तिथली मोशन थांबवा आणि त्याला सरळ करून ठेवा. ठीक आहे, आणि गेट द पेशंट हॉस्पिटल ॲज फास्ट ॲज पॉसिबल. जेवढं लवकरात लवकर शक्य होईल तेवढं लवकरात लवकर त्या पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये न्या, कारण काही मिनिटांमध्ये याचा इफेक्ट जाणवतो, म्हणून काही मिनिटांमध्ये हॉस्पिटलाइज करणं गरजेचं असतं. टेल द डॉक्टर एनी ऑफ द फॉलोइंग साईन, आणि नेताना त्या पेशंटला त्याला जागं ठेवायचंय तुम्हाला, आणि त्याचं काय काय सायन्स दिसत आहेत ते सांगायचे. जसं त्याला ब्रिदिंग प्रॉब्लेम होता का, आणि त्याचे डोळे बंद होत आहेत का, आयलीड ड्रॉपिंग होतंय का, किंवा हिरड्यांमधून रक्त येतंय का, किंवा स्वेलिंग वाढतंय का. एक पेन सोबत ठेवायचं आहे आणि ते स्वेलिंग किती वाढत जात आहे हे 10-10 मिनिटाला काय करायचंय, मार्क करत जायचंय. त्याच्यामध्ये त्याला कुठले कुठले प्रॉब्लेम येत आहेत ते प्रॉब्लेम डॉक्टरांना सांगायचं, की जेणेकरून ते व्यवस्थित ओळखू शकतील की कुठल्या सापाचं बाईट आहे, आणि त्यानुसार ते त्याला काय देऊ शकतील, अँटीवेनम देऊ शकतील. आता जनरली सापाशी असोसिएटेड खूप सारे मिसकन्सेप्शन्स किंवा सुपरस्टिशन्स असतात. ते कोणते आहेत? तर मिल्क ड्रिंकिंग ऑफ स्नेक, साप कधीही दूध पित नाही. दूध हे फक्त मॅमल्स साठीचं असतं आणि मॅमल्स मध्येच ते पिलं जातं, नॉट इन रेप्टाइल्स. ते त्यांचं अन्न नाहीये. ठीक आहे, उलट त्यांना दूध पिऊ घातलं तर काय होतं की त्यांच्या लंग्स मध्ये पाणी होऊ शकतं आणि त्याला सूज येऊ शकते आणि ते मरतात. म्हणून मिल्क ड्रिंकिंग इज मिसकन्सेप्शन. हेअर्स ऑन द बॉडी ऑफ स्नेक, बऱ्याच वेळा काही जण म्हणतात की मी असा असा साप बघितला, त्याला भुजंग असं नाव देतात अजून थोडं हे वाटावं म्हणून, आणि त्याच्या शरीरावरती केस होते. सो हॅव्हिंग हेअर्स ऑन बॉडी इज अगेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मॅमल, इट इज नॉट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाईल. त्यामुळे असे साप कधी शक्य नाहीये. देन मेटिंग बिटवीन मेल कोब्रा अँड फिमेल रॅट स्नेक, अगेन स्पीसीजचं डेफिनेशनच काय असते की त्यांच्यामध्ये मेटिंग नाही होऊ शकत. ठीक आहे, त्यामुळं दिस इज वन ऑफ द मिसकन्सेप्शन. द ग्रीन वाईन स्नेक क्रॅक ह्युमन हेड, म्हणजे असं एक मिसकन्सेप्शन आहे की जो हरणटोळ आहे तो डोक्यावरती मार करतो आणि कवटी फोडतो. तर हे असं चुकीचं आहे, इतकी शक्ती त्यामध्ये नसते की तो कवटी फोडू शकेल. बऱ्याच वेळेला तो झाडावरती असतो आणि तिथून स्ट्राईक करतो विथ ओपन माउथ, त्यामुळे बऱ्याच जणांना असं वाटतं की तो कवटी फोडू शकतो, आणि असं मिसकन्सेप्शन आहे. देन ग्रीन नागमणी, अजून एक मोठं मिसकन्सेप्शन जे की मूवीज मुळे आलेलं आहे, ते म्हणजे नागमणी असतो आणि त्या मण्याच्या प्रोटेक्शन मध्ये तो काय काय करू शकतो, आणि नागमणे घेतलं तर आपण सगळं काय काय महान होऊ शकतो वगैरे. सो दॅट इज मिसकन्सेप्शन अँड रबिश थिंग. देन बुआ डोंट हॅव बोन्स, अजून एक मिसकन्सेप्शन. आपण गोल्डन बुआ बघितला मगाशी, त्याच्यामध्ये हाडं नसतात असा एक मिसकन्सेप्शन आहे. दॅट इज नॉट द थिंग, इट इज हॅव्हिंग बोन. अनदर मिसकन्सेप्शन बिकॉज ऑफ मूवीज, म्हणजे पिक्चरमुळे आलेल्या मिसकन्सेप्शन, जसं की मोठं मिसकन्सेप्शन आहे ते म्हणजे साप डूक धरतो. म्हणजे तुम्ही जर का एखाद्या सापाला मारलं तर त्याची नागिन त्याला डोळ्यामध्ये बघणार, आणि मग त्याच्यामध्ये ज्यांनी मारलं त्याचं चित्र दिसणार, मग त्याचा पाठलाग करून त्याला मारून टाकणार. असे मोठे मिसकन्सेप्शन मूवीज मुळे झालेले असतात. सो ऑल दीज आर रॉंग थिंग, मिसकन्सेप्शन. असं काही होत नाही. डूक धरणं हा सापाचा गुणधर्म नाही, डूक फक्त माणूस धरतो. ठीक आहे, त्यामुळे लक्षात घ्या की साप असं काही करत नाही. सो these are all misconception and superstition. I hope I have cleared
most of them, all of them. So with this, I'll stop my lecture. Thank you for giving me chance to present myself, to present my little lecture in this webinar. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Hello. हाँ बोला सर. हॅलो, आवाज ऐकू येतोय? हॅलो. हो सर, you are audible. Yes. हॅलो, केळकर मॅडम. येस सर. हा मॅडम, तुम्हाला को होस्ट बनवलेला आहे. ओके, मी सुरू करू का आता? हो हो, तुम्ही शेअर करा. हो हो, एक मिनिट. Okay, so is my screen visible? Yes, हो madam. मॅडम, दिसत आहे. Okay, so can I start now? हो मॅडम. Okay. So, first of all, good afternoon to everyone, and happy National Science Day. And today we are going to start, like my topic of the presentation is mathematics in day-to-day life. Okay. So generally, when we think about mathematics, the expression are similar to this kind of emoji, right? So we are always like many of the students, or we have always like some fear about mathematics, like how the calculations are the way in which they are carried out, or many of the times we are bothered about how generally we do mathematics. Okay, but like if we think it like if we understand the process or the phenomenon
or the ideas behind that process, then definitely it becomes an interesting and enjoyable process. Okay, so where do we use mathematics in our day-to-day life? So what are the examples, or what are the things in our day-to-day life where we use mathematics? Okay, so next, when we see a watch for time calculations, we use mathematics for counting the time. Then for counting the speed, any phenomenon in which the physics is involved, in that cases also we use mathematics. Then the next, the concept is about the probability. Okay, so in probability, or finding out the probability of certain circumstances, we use mathematics. Then for in shopping, like whether it is a grocery shopping or it is marketing or any kind of shopping, for calculating profit and loss, we use mathematics. Then when we talk about the symmetry of the figures, we use mathematics, like various concepts involving algebra, basically group theories and symmetric groups, the symmetries involved. Then in many astronomical calculations involving the astronomy, we use mathematics. Okay, so mathematics is basically one of the important branch of the science. Rather, mathematics is used in every branch of the science, whether it is physics, chemistry, biology, or geology. So in physics, like as I have said earlier, like calculation of speed, calculation of acceleration, in these calculations we use mathematics, but as well as like the concepts or the calculations involving the astronomical concepts, we also use of physics. So mathematics has a lot of it has a lot of much more impact on these fields as well. Then when we talk about the chemistry, in the chemistry, like all of us know the energy calculation equation E is equal to mc square. That is one of the equation which we use from our school studies, in which the mathematics is involved. Or even if it is the case of balancing the chemical reactions, mathematics is involved. Or if we wanted to find out the radioactive decay, like the concepts like differential equations, so for finding out the radioactive decay, we also use the mathematics. If we talk about the biology, in the biology, as I have shown in the previous slide, like symmetry of the figures, like in that last slide, there were butterflies, then there is one tree, one leaf, and one bee. Okay, so in the calculation of symmetry of the figures, like there are a lot of concepts involved, like symmetric groups and all. So in that case also we use mathematics. Or in the case of biology, like calculation of like age of the fossils, we use mathematics, like using differential equations and all. Okay, and in the geology, we study like Earth, like geology is a branch in which we study the characteristics of the Earth, and in many more calculations we use mathematics in geology as well. Okay, so these are the like uses of mathematics, or rather mathematics is used in every branch of the science. Okay, now in the next slide, like we are going to see how to calculate a compound interest without using a formula. Like this is using the concept of Vedic mathematics basically. So using Vedic mathematics, how can we calculate the compound interest without using a formula? So first of all, for the verification purpose, firstly I have given this standard formula for the compound interest. Okay, so what is the standard formula for the compound interest? It is compound interest equal to P into 1 plus R% to the power n minus P. Okay, so CI is basically our compound interest, P is our principal amount,
R is the rate of interest per annum, and N is number of years for which we wanted to calculate the compound interest. So this is what is the formula which we have learned till now. Okay, but using Vedic mathematics, there is another way which will be more easier. Rather, it is, you can say, a trick which you can use to calculate the compound interest. Okay, so here I have one figure, one triangle like figure. So it is basically an implementation of the Pascal's triangle. Okay, so all of us know what is the Pascal's triangle is. Okay, so Pascal's, this is the Pascal triangle. Like for n equal to 2, we have 2:1, like ratio 2:1. Then on the next line, for n equal to 3, we have 3:1. Then for n equal to 4, we have 4:6:4:1. And for n equal to 5, we have 5:10:10:5:1. Okay. And for n equal to 6, it is 6:15:20:15:6:1. Okay. So this triangle is basically from the idea of the Pascal's triangle. It is just a Pascal's triangle. Okay. Now using this triangle, we will calculate the compound interest. Okay, so this is it. So what is the compound interest for the amount rupees 1,000 for 2 years at the rate 10%? Okay, so we have to calculate the compound interest. In this case, our principal amount is rupees 1,000, and we have to calculate it for 2 years. That means our n is 2, and the rate R is 10%. Okay. Now, as we wanted to find out the interest for 2 years at the rate of 10%, first we will, like, using this Vedic maths. First, we are calculating this interest using Vedic mathematics trick. Okay. So first we will divide this principal amount by the rate 10%, and let us call that amount as a Q1. Okay. So this Q1 will be 1,000 divided by 10. Okay, where I have written Q1 equal to 1,000 divided by 10 equal to 100. Okay. Now, what is the concept of compound interest? In the compound interest, we find out the interest on the interest, right? That's what. In the second step, now we wanted to find out it for the 2 years. We will divide the interest which we have calculated from the the Q1 which we have calculated. This is our first interest, right? So we will divide that by 10. So we will get Q, let us call it as Q2. So Q2 will be 100 divided by 10 equal to 10. Okay. So now we have Q1 and Q2 both. And as we have to calculate it for the 2 years in the Pascal's triangle slide, here for n equal to 2, we have 2:1, right? So our formula using Vedic maths trick becomes like for n equal to 2, we have the ratio 2:1, right? So for that, compound interest will be equal to our Q1 into 2 plus Q2 into 1. This 2 and 1 comes from the ratio 2:1. Okay, so the compound interest is Q1 into 2 plus Q2 into 1. That is, what is our Q1? It is 100 into 2 plus Q2 is 10 into 1. So it will be 200 plus 10, which is equal to 210. Okay. Now this we have calculated using Vedic maths tricks. Okay. Now we will tally this compound interest amount by using our standard formula. Okay. So we can tally this using the formula. Like what is our formula for the compound interest? Standard formula. It is P into 1 plus R% to the power n minus P, where P is principal amount, R is rate of interest, and n is number of years. Okay. So that will be equal to 1,000 into 1 plus, now our rate is 10. So 10% will be 1 plus 10 upon 100 to the power 2, right? Minus 1,000. So this will be 1,210 minus 1,000. Okay. So which is equal to 210, that is 210. So in this way, we have tallied both the answers, like both the values of compound interest, which we have got directly from the formula as well as from the Vedic maths trick. Okay, so this Vedic maths tricks we can use to calculate like the compound interest on the principal amount only for the integers. Like whenever the number of years is in integers, we can use this trick as well. Okay, so this is it.
So this is one of the trick from the Vedic maths to calculate the compound interest. Rather by hearting the formula, if we if we understand this trick and accordingly if we follow, it will be easier, right? So the next one which we are going to see is now we are going to, this is next we are going to see if we have some date, then how can we calculate corresponding day on that date. Okay, so this is also using the Vedic maths. Okay, so here I have one problem, which day on the 24th of November 1947. Okay, so I have some calculations done over here, it is equal to 24 plus 4 plus 0 plus 47 plus 11 upon 7, which is equal to 86 upon 7. And again, we are going to consider remainder of this division. And we have got the remainder equal to 2. So the corresponding day is Monday. But what is the logic behind this, all the calculations? Okay, so we'll see that. So here it is, this table is made from the Vedic maths, and in this table we have seen we have months, and for that months we have some codes, we have month January. For the January code is 1, for February it is 4, then for March it is 4 again, then April it is 0, May it is 2, for June it is 5, July it is 0, August it is 3, September it is 6, October it is 1, for November it is 4, and December it is 6. Okay, so for the months we have these codes. Okay, and on the next we have for the years, centenary years, we have this codes, code is 2, 0, 6 and 4, and accordingly we have we have years in that particular years for that particular code. Okay, and on the right side we have days. Okay, so these days, whenever we will find out this remainder, when we will find out remainder, that remainder will be the code for that day. Okay, we will see one example so that your ideas will be more clear. Okay, so in this table of the years we have if you see horizontally, you have years 1400, 1500, 1600, 1700. Then on the next row we have 1800, 1900, 200, 2100. Okay, so in that way we have the years. So accordingly we have we have made 4 columns of that years, and we have given them the codes 2, 0, 6 and 4. Okay, so this is the basically a Vedic math behind this calculation of date. Okay, and there is one another note for the leap year. So for the code January it is 0. These the codes which have displayed in this table for the months, they are for in general years. But if we have a leap year, then for January we have, instead of 1 we have 0, and for February instead of 4 we have 3, if it is a leap year. Otherwise the codes are as it is. Okay, now we will see the problem which we have seen here. Okay, so we have to find out which day is on 24th of November 1947. Okay, so for this the formula is date plus month code plus census code plus year quotient of the year, quotient of year when it is divided by 4. Okay, and we are going to divide sum of all these terms by 7. Okay, and then the code which we will obtain, we will see its remainder, and that remainder will be the code of the day. Okay, so here we have 24th November 1947. So what is the first it is date. So first we have written here 24. Okay, then after 24 we have to write the month code, right? So from this table, what is month code for November? It is 4, right? So it is 24 plus 4. Okay. So next we have census code. Okay, so census, that means we have here 1947, right? So census is 1900, 1900. So for 1900 the code is
0, right? C, so second row from the second column. Second row from the second column, 1900, the code is 0, right? So we have here, we have 24 plus 4 plus 0. That is our census code. Okay. Next, it is year. Now our year is 1947. That means the year is 47, right? Because we have already considered the census. Now it is year. So it is 47. So plus 47. And the next one, it is quotient of year divided by 4. So now our year. So when we will divide 47 by 4, 47 by 4, it will be 11, right? Yes. And then we have to divide, like we have to consider the quotient. Okay. So we have considered that quotient, which we have got to be 11. Okay. And now this divided by 7. So if we find out the addition of the numerator, it is 86. So it is 86 divided by 7. Now we will consider the remainder of this division. Okay. So remainder of this division, we got, it is 2. Okay. So we have got now the remainder equal to 2. So in the table, what is the day for the code 2? It is Monday, right? For 2, it is Monday. Okay. So it is Monday on 24th of November 1947. Okay. So this is the trick, like this table, like sanitary year, the table for the sanitary year, we can easily remember this because it is like less easily we can remember this year codes and all the codes. Okay, so it is easy to find out the particular day on the particular date. Now what if we, now 1947 is not the leap year, right? But what if we have a leap year? Suppose we wanted to find out that like day on the 24th of February 2016. Okay, so 2016 is the leap year. So same, the formula is same, but just as I have written the note over here, like for leap year, code for January is 0. Instead of 1, it is 0 if it is leap year. And code for the February, it is 3 instead of 4. Okay. So, so we have to find out the day on 24th of February 2016. So by the formula, first one, it is day. So it is 24, then the month code. So now it is February and it is leap year. So our month code is 3 because it is leap year, right? So it is 24 plus 3. Then next is the census code. Okay, now the census is 2016. So census is 2000, right? So it will be, see the second row, third column. For 2000, the code, corresponding code is 6. Okay. So it is 24 plus 3 plus 6. Then the next is the year. Now it is 2016. So year is 16. So plus 16 and plus 4. Like we wanted to find out quotient of year divided by 4. Okay. So what is the quotient when 16 divided by 4? 4 4s are 4. So quotient is 4. Okay. So 24 plus 3 plus 6 plus 16 plus 4 divided by 7. And we will see the remainder of this division. Okay. So what is the addition of numerator? It is 53. So if we divide 53 by 7, we got the remainder 4. Okay. So for 4, what is the corresponding day? 4, the corresponding day is Wednesday, right? So it will be, or it is Wednesday on 24th of February 2016. Okay, so this is, in this way you can easily find out the day corresponding to any corresponding date. Okay, using the Vedic maths. Okay, so next, so whether it is using like using scientific notation to measure a microscopic or astronomic, or whether it is estimation or the calculus, mathematics plays an important role in science. That's why the mathematics is important, because it is used in every field of science. Okay. So this presentation was made under the guidance of our HOD, Professor Gauri Lonkar, and our colleagues Preetam Satupe. Okay. Thank you.
थँक यू मॅम. हॅलो. येस हॅलो. ऋतिका पाटील. ऋतिका. हॅलो ऋतिका. येस सर. हॅलो. हा हॅलो ऋतिका. हा येस सर, आय एम रेडी. हा तू आहेस ना, तुला को होस्ट बनू. हो चालेल सर. हॅलो ऋतिका. येस सर. हा को होस्ट बनवलंय तुला. हा मी करते स्टार्ट. सर मगाशी जो बनण्याचा प्रॉब्लेम झाला ना, सेम तसंच होते. म्हणजे शेअर स्क्रीन नाही येते आम्हाला. असं का होत सर? ठीक आहे. डॉक्युमेंट. तुला खाली शेअर ऑप्शन दिसत नाहीये. हा शेअर ऑप्शन दिसते, पण स्क्रीन शेअर करायला नाही येते मला. सो शेअर डॉक्युमेंट आहे ना, हा डॉक्युमेंट आहे, त्यामध्ये बघते. त्यामध्ये ती फाईल बघ ना कुठं ठेवली आहेस तू. ओके सर, ओके. एक मिनिट सर. सर विजिबल होते का? नाही. पुन्हा करते मी. एक मिनिट. मॅडम सांगतो म्हणून सांगा की बहुतेक त्याला जमत नाहीये. डॉक्युमेंट्स. हॅलो सर. हा
सर तुम्ही तोपर्यंत प्रज्ञाला को होस्ट करा, कारण मी चेक करते, माझं पण होत नाहीये. मी पुन्हा चेक करते. हॅलो हा सर, हा, तुम्ही बघ तोपर्यंत. चेक करून बघ. हा सर, एक मिनिट. हॅलो हा सर, नाही जाधव होत आहे. सर, वोट ऑफ थँक्स करू का प्रपोज? हो मॅडम करा. हा ओके ओके, कारण होत नाहीये ना तिचं टेक्निकल हा प्रॉब्लेम त्यांचं होत होतोय ना. नाहीये. ओके चलो. Good afternoon to all the speakers of today's webinar on Science Day and my dear students and participants. Today we have gathered here to celebrate National Science Day, which was organized by Chemistry Department and Science Association. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all speakers, Professor A.V. Jadhav, then Pradnya Nagavkar, Shreya Kelkar for their informative talk on different topics. I would like to thank you, our HOD, Professor A.V. Jadhav, for taking initiative in arranging this program on Science Day with the help of the other departments. I would like to thank our principal, Dr. Anil Patil, for always supporting us in each and every event. I would like to thank our management and our chairman, Advocate Gautam Bhai Patil, for their support and guidance. And last but not the least, our JSN students for making this program a grand success. Once again, I thank one and all who has taken effort to make this program successful. Thank you. Okay, now share your screen for taking a screenshot. हॅलो हॅलो. हा ओके मॅडम. संपला असं डिक्लेअर ना? नाही, पण स्क्रीनशॉट घेतल्यानंतर एक स्क्रीनशॉट घेऊ मी आपल्या 3-4 रेकॉर्डसाठी. स्क्रीनशॉट घेतलेत अगोदरचे, फक्त Okay. पार्टिसिपंट्स घ्यायला सांगा स्क्रीनशॉट. So students can also join हा with their camera. हा करेक्ट करेक्ट. डिअर स्टुडंट, प्लीज सगळ्यांनी व्हिडिओ तुमचे ऑन करा सो दॅट आपल्याला एक स्क्रीनशॉट घेता येईल. हॅलो हॅलो स्टुडंट्स. Yes, ma'am. येस मॅम. ओके, व्हिडिओ ऑन ठेवा सो दॅट आपल्याला एक स्क्रीनशॉट लागेल फॉर दिस पर्पज दॅट वी मेड दिस प्रोग्राम व्हेरी सक्सेसफुल. ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लेम्स आपल्याला 1-2 ह्यांचं ऐकता आलं नाही, पण ओव्हरऑल द प्रोग्राम वॉज अ ग्रँड सक्सेस. सर्वांनी व्हिडिओ चालू करा. अफरीन, ऐश्वर्या, अजय, आकांक्षा, पटापट व्हिडिओ ऑन करा. फक्त व्हिडिओ ऑन करा. आकांक्षा ठाकूर, साठे अपेक्षा, सर तुमचाही ऑन करा. हर्ष अनवरे, दानिया, धनश्री, दिव्या, ग्लेन्सी, हिमांशु, हिताली, जय, काजल थळे. प्लीज सगळ्यांनी जरा व्हिडिओ ऑन करा.
Okay, madam. Okay. Sure. Bye.